Kane Pixels. Een 18-jarige director die hele vette video's maakt over de Backrooms. Het zijn een soort van minifilms en daar ga ik samen met jullie op reageren. Want ik heb niet 1, ik heb niet 2, maar ik heb 3 video's van hem gemist. In de tijd dat ik niks heb geüpload. Dus ja, daar gaan we naar kijken. Ik heb weer een lekker bakje koffie erbij gepakt. Ik hoop dat jullie allemaal op dat duimpje omhoog drukken. Abonneren. En we gaan beginnen met Backrooms Reunion. Daar zijn we weer. Dit is echt lang geleden voor mij. Maar het blijft nog steeds een klein pareltje op het internet. Dit is gewoon wat ik leuk vind om te kijken. Jullie vinden het ook leuk om te zien, denk ik. Dus ja, 1 + 1 is 2. Wow, wie is dit? Hallo meneer de dokter. Arts, iets. Scientist. Cool. Ik denk dat dit een man is die werkt in het lab. Ja hoor. Het verhaal is nu namelijk, zeg maar, dat wij dat lab hebben waar die deur in zit, hè. Die deur naar de Backrooms. Het is nog steeds een ding. Het is niet meer zo populair als het is geweest. Maar boeien. En ik vind het gewoon vet dat Kane Pixels hier nog steeds mee bezig is. ML. Wat? Yo. 25 mei 1990. Ja, daar zijn we weer in de Backrooms. Zie, dit is wat ik nou echt leuk vind. Ze hebben tegenwoordig dus ook al autootjes erin. Interessant. Sinds wanneer hebben ze überhaupt in die tijd al elektrische auto's die zo goed werken? Ik dacht dat die dingen echt pas sinds 2010 in zijn of zo. Maar goed, waar gaat deze scientist heen? Dit is toch echt geweldig? Dit is een soort van kermis. Yo! Zie je dit voor je? Je hebt natuurlijk die nieuwe attractie bij de Efteling. En dat dan dit thema daar komt. Met die karretjes die zo zonder spoor rijden. Ja, dat zou heel vet zijn. Maar goed, we gaan eerst kijken wat hij... Hey! Okay, sounds good. Can you loosen that strap? We have enough room to pack it out over there. Oh, ik weet niet wie die vrouw was, maar ze gaan iets uit... Oh. Watch your hand. Wat is dit? Oeps. Hebben ze een gedeelte... Hebben ze een gedeelte afgesloten? Nou, oké. Ik denk het niet, gezien ze het openbreken. Wow, mensen die er bezig zijn. Wat leuk. Is dit hoe vroeger een stop-motion werkte? Want dit is wel heel gek. Ik bedoel niet trouwens een stop-motion... Oh. Wat is dat? Is dat een... Is dat een of andere hij... Yo! What? In 1990 hadden ze gewoon al zulke... robots als... Dit is gewoon een Wall-E. Dit is echt heel cool. Yo, dit is zo vet gedaan. Dit is wel heel slim. Dat ze een robot hebben, zodat ze geen mensen meer verliezen. Want ze hebben waarschijnlijk in 1990... Stop up here. And just a few to the right. Carry on forward and head into that gap over on the left. Ze krijgen dus uitleg over waar dit naartoe moet. In ieder geval, ze hebben voor mij al echt heel veel mensen verloren in de Backrooms. Dus het is eigenlijk heel slim dat ze nu een robot er naartoe sturen. Ik ben wel benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. Het is zo... mysterieus. Oh shit. Is that really what he said? I don't think he has a full understanding of the situation. Oh, I doubt he does either, but I think that matters. Ik vind het wel bijzonder dat ze nog verbinding hebben. Of zal het eentje zijn met een hoerenlange kabel? Ik vraag me echt af hoe goed dit draadloos had gewerkt in die tijd. We hadden toen nog niet eens een mobiele telefoon. Dus moet je nagaan hoe zo'n robot dan werkt. Maar goed, ze zijn in 1969 ook op de maan geland. Dus dan kan dit ook wel. Oeh, is daar iets... Wall. Wat is... Watch the wall. I'm surprised with how well this is holding out. Ik ook. Signals need to be good standing.
don't get too close. Stop, stop. Yeah, it was locking. Standard, this is Clyde. We've reached room 14D. We're now just about to initiate the equilibrium stimulus. Dat is die kamer die we eerder hebben gezien in een van mijn andere video's waarin ik op dit gereageerd. That's still good. The last one came back good, but I recommend you keep my mask on just to be safe. We gotta start updating our protection system. I feel like I'm always missing things in this mess. I haven't driven it back. Oh yeah. Yeah, maybe we're just conserving power and they kick it back in the cart when we get here. Hey team, this is Mark. You copy? Copy, reached 11th. We have just reached 14D. There are no visible signs of Marvin's friend. That is absolutely not the name we're going with. Oh, then you better start working on a new one. This one isn't a better view. Ik vind het heel vet dat het super realistisch is. Dat je niks van die fucking audio verstaat. Ik begrijp dat het 1990 is, de audio is niet zo goed, maar gast, ik wil ook een beetje horen wat ze zeggen. Ik zit hier echt te luisteren om het leven met mijn bakkie koffie en ik versta er niks van. Wat zegt hij nou? Good job? These ones are all fairly even, right? You just have to go on that one. Just focus on going down the center and around those 2 points of interest. I believe the car sheets will suffice for today. Alright, well, that's good to hear. Are you ready to start sending people down? I know we don't have that many hours left before we need to start revamping the material protocols. We need to double check again on 1, 2, 5, 7, 3 as well. Hey, can I get a hand over here? Creepy. Ze zijn iets met die gaten aan het doen in kamer D14. Oh, ze zijn het dicht aan het maken. Yo, wat? Heeft dat te maken met dat daar toen die grapje is ingevallen en dat hij toen... Is hij teruggekomen? Ik kan me niet eens herinneren. Ze hebben toen wel de beelden teruggevonden. Het is natuurlijk zo'n gekke plek, de Backrooms. Helemaal in dit verhaal. Het interessante is ook dat de Backrooms hier altijd hetzelfde blijft. En volgens mij is dat ook het idee erachter. While Team A assembles a walkway across room 14D, Mark Bloom rented a camera, conducted initial layout analysis of room 14C. Huh? Is this the same one they had you practice with? What? Pretty similar, but they were just renting that one. Same one as far as I'm concerned, though. Not like I know the difference. Wouldn't want to be on the other end of that. You wouldn't want to be on the other end of any gun, Marvin. Yeah, that's probably true. Alright, get your lights on. Wacht. Ze gaan met een shotgun een donker gedeelte in van de Backrooms. Dat is insane. Dit vind ik echt heel cool. Marv, light. Oh, yeah, sorry. Ja, Mark, doe even je licht aan. Standard, this is Mark. We're now beginning our progression into room 14C. Alright, so we're gonna want to stay mostly down the middle, but maybe go around 1 or 2 just to make sure we're not missing anything. Good damn playing this mouse. I don't know. Dit is eng. Dit is enger dan een gemiddelde horrorfilm die je in de bioscoop kan kijken, of zo. Okay, Het is... yeah, it's different. Looks like concrete, or what was it called? The stuff they layer over concrete to make it shiny. Epoxy? Yeah, epoxy. It looks like we got standard white drywall with black vinyl trim or wall base. Ceiling looks relatively the same, just tighter, smaller tiles. It looks like there's another space between the floor types. Huh. Oh yeah. Guess we can put a tape measure down there again. Dit is zo raar. We got displaced tiles. Yeah. See anything? No, not really. Het is zo... There's a little hole in the back. Oh yeah.
What the fuck? Is there a wall back there? A wall? Or can't tell what that is. Well, it just looks like a wall. Dit is dus een ander gebied in de backrooms, wat je natuurlijk met al die levels hebt. En ze hebben dus vlakbij die 14D, hebben ze kamer 14C. En dat is dus gewoon niet de gele, smerige rookmuren. Nee, het is allemaal een beetje glossy, een beetje witachtig en zo, zeiden ze net. Het is heel bijzonder om te zien. Huh. Watch the gun. Sorry. Is this just the natural state, or What looks like the I heck? moved these? I'm not sure which one I would prefer, but right now I'm kind of leaning towards the former. Yeah. I believe we've only seen displaced tiles 4. I think it was 4 times before. Dan liggen die dakplaten eruit, ja. Not a fan of this area. Guys, I found something. Yeah? Oh, You gotta look at this. What, is it right over there? Yeah, it's some sort of... No, you're right, this looks wat handmade. is het? You can't determine that just by looking at it. No, I'm just assuming right now. Either way, you're right, it does look like some kind of map. Yeah. Wow, wat? You know, it almost looks like... I think this is over around here, 14C. Yeah. Yeah, it's, Team A, come in, this is Mark. that's the area we came through. That's 14C, and there's 14D. Team A, this is Mark, do you copy? What? There's B and A. Standard, do you copy? Repeat, this is Mark, do Ze you krijgen copy? geen contact. Yeah, no, the signal's dead, we've gone too far. We gotta go back. What? Oh You say? We're not that far. Well, then that's all the more reason to get... Is zeker veranderd. Kunnen ze nog wel terug? Well, if we do get back and they say it's just a non-issue, and you just come back around, you know, and see what the... Oh my god! Hey guys, he's got my gun! He's got my gun, okay, he's got my gun! Don't move! Never you move! Okay, okay! I don't want to hurt any of you. But I will. If I have to, so please, just keep move. Just answer my questions and I'll be gone. Een How many people persoon! are out here right now? Down the hall, how many people are out here? Wait, I don't know. Peter? Oh shit. Marv? Marvin? Yes, it's me. Is it really you? Yeah, it's me. It's me. How? It's been months. We thought you... I know. That's what they did. They took my life from me, Marv. Everyone thinks I'm fucking dead. My wife and children think I'm dead. Can you please put down the gun? Marvin, just tell me. Did they hold a funeral? Yes. This is Team A, do you read us? Yes, A-Team, this is Mark, I read you. Mark, don't. What are you doing? We need immediate armed Mark. support at room 14C. Stop. My team and I are being held at gunpoint by a hostile. I repeat, Stop. please send Don't shoot him. immediate armed support to room Stop. 14C. You don't. Sorry. What the fuck? Marvin, I'm alive. You can tell them that I'm alive. I need to know. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet alleen waar de titel nu op slaat. Dat is Reunion. En dat was dus een reunie van die ene gast die in zo'n eerdere aflevering vermist is geraakt. Wauw, dit is zo insane goed gemaakt. Ik schrok me de pestpleuris van die man die opeens uit het niets op die gast sprong. En dan gewoon ook die conversatie die ze hebben. Gewoon van, yo Mark, what the fuck, ben jij dat? Jij bent al maanden vermist. Dus dat betekent dat die gast maandenlang in de backrooms heeft overleefd. Ik weet niet hoe, want je hebt er volgens mij geen water en eten. Maar alsnog, what the fuck?
Oké, ik heb even een paar reacties gelezen en een goede recap is het volgende. De man die we tegenkomen is Pieter. Pieter is eerder vermist geraakt, zoals ik al zei. En die man die was, het leek, een paar uren vermist. Maar het schijnt dus een paar maanden te zijn, waardoor hij helemaal krankzinnig is geworden, zoals we hier konden zien. Daarnaast zagen we Marvin, de cameraman, filmen bij die pitfalls. En zoals jullie kunnen herinneren was Marvin toen ook al de cameraman, toen hij ineens zo'n gat viel. Ik wist dat er iemand in zo'n gat was gevallen, maar ik wist niet dat het dezelfde persoon was. Wat echt bizar is, dat hij gewoon voor de tweede, derde, vierde keer gewoon steeds terug die backrooms ingaat. Insane als je erover nadenkt. Backrooms damage control is de laatste video waar ik op ga reageren. En het leuke is dat deze 1 uur geleden is geüpload. Oftewel, ik heb een primeurtje te pakken. Ja hoor. Hey. Nice. Oké, wat zien we? Een command. Mark, this is Team A. Do you read us? Hey team, this is Mark. I read you. Oh, dit is van de vorige video. 14C, my team now being held at gunpoint by a hostile. I repeat, please send immediate armed support to room 14C of your plan. Oh, we horen hem. For that panel, it should connect. What? What was that? Het begint gelijk al heel duister. Wat de hek? Wat de hek? Is dat die Pieter-gast misschien, die met die shotgun iedereen heeft neergeschoten? Yo, dat is hem echt! Hij is helemaal gek! Hij gaat toch niet echt schieten? Die gast is mentaal gek geworden. Moet je je voorstellen als je überhaupt inderdaad maanden vastzit in de backrooms. Dat is echt bizar. Holy fuck. What the heck? Uh-oh. Uh-oh. Alle bewaking wordt opgeroepen om achter me aan te gaan of zo. Dit is zo naar. Kijk! Wat de heck? Wat deed hij er op het einde dicht? Wat was dat? I'd like to thank you all once again for your patience on this. It has been a stressful 15 hours for all of us here, and while he cannot currently be with us, Dr. Beck sends his apologies regarding the numerous inconveniences caused by our decision to keep you here overnight. Now, it appears that the situation has reached a point of some stability. We're still looking into a few things, but I feel that we can now properly address what occurred without running into speculation. Oh. What happened last night should not have happened. Not here, not with us. What occurred was a gross misunderstanding that was the result of some severe information mismanagement. Okay. Even now, I believe most of you still have an incomplete idea of what took place last night. So before I fill you in, I need to address the fact that there has been information deliberately withheld from many of you on the project. Now, these choices were not made lightly and were done for only the best of reasons. However, I want to make it abundantly clear that following the events of last night, it has been proven to us that that method of conducting ourselves was not viable. So, I'm coming to you now to correct this mistake and begin delivering the authentic order of events as we understand them. Oh, wacht. Dit On is the morning dus... of March 1st, a team of 4 researchers was sent into the complex to conduct a routine layout analysis. George Levy, Marvin Lee, Ronald McCarthy, and Peter Tench.
At around 12:25 p.m., the group realized that they had lost track of Tench while traversing a previously accessed branch of hallways. As you'll recall, this prompted an immediate withdrawal of response back to standard, followed by several days of significant search efforts. However, those ultimately yielded nothing, and as far as any of us were concerned, Tench had simply vanished, leaving no physical trace. Dit gaat over het ongeluk dat eerder is gebeurd toen ze dus met z'n vieren, wat ik jullie eerder had verteld, weg zijn gegaan. Dat dus die Peter, of hoe die gast ook maar heet, dus vermist is geraakt. En gewoon geen enkel spoor had achtergelaten. En dan opeens, zoveel maanden later, is hij daar, helemaal gek, shotguntje afgepakt en schiet gewoon iemand neer. Ja, interessant verhaal, heel duister. Now, for obvious reasons, that wasn't something that we could disclose to the public. So, roughly 2 weeks following his disappearance, our security team was forced to put together a more acceptable cause of death that would keep attention away from this institute and provide closure to the family. So, that is all close to common knowledge, I presume. Not all of you were with us at the time of the incident, however, you're certainly aware of the effects it has had on our internal procedures over the past few months. Regardless, that was where Tench's involvement in this came to an end. Or, at least, that's what we assumed. Because on May 8th, at approximately 5:30 p.m., a motion alert was sent out from the complex, which was closed off at the time. One of our senior engineers was sent down to assess the situation, and discovered a male dressed in hazard gear who we were able to identify as Peter Tench. See? Immediately following this discovery, Tench was moved to a secure room on this floor where, over the following days, a select group of doctors were able to administer a panel of tests in order to determine what had happened to Peter in the 2 months he had been gone. Those tests yielded very little useful information. By all measures, Peter appeared to be in excellent health. However, we were still provided one very useful tool in understanding how the situation unfolded from his perspective. Some of you may recall that on the day of his disappearance, Tench was his team's designated camera operator. Well, when we recovered him, he still had that camera in his possession, and in fact had documented the entire ordeal. The footage will be presented in its entirety later today. However, for the purpose of this discussion, I will only be highlighting key events. Nee, serieus? Is dat deze... Dat is zo gaaf. Dus die Peter, die is vermist geraakt. En die is dus inderdaad een 2-3 maanden later teruggevonden. Ik dacht dat die gast is met die shotgun. Maar misschien is hij nog een keer vermist geraakt. Ik begin nu een beetje in de war te raken. Want het is echt gewoon een diepgaand verhaal. En ik probeer er ook maar een beetje wat van te maken. Maar we gaan dus nu kijken naar een documentatie van die 2-3 maanden dat hij vermist is geraakt. En hij had gewoon al die tijd zijn camera bij zich. Yo. This is the hallway where Peter was last seen. They're not in view, but you can hear the others walking behind him. Now, as he approaches the branch on the right here, pay close attention to the audio. Guys, can you hear this? Hij hoort daar wat. Ja, nu weet ik het weer. Dit hebben we gezien. Dit hebben wij gezien. Guys, can you hear this? Hey! Now, I'd like to save the discussion for afterwards, but what you just saw is what we believe to be the moment that Peter was instantaneously transported 2 months forward in time. Following that abrupt flash you just saw, Tench proceeds back out into the hallway in search of his team, but is without any indication of their presence. The next 30 or so minutes of the tape follow a fairly panicked Tench as he attempts to navigate his way back to the threshold. He does obviously find his way back. However, the threshold appears not as he knows it, but as it appeared on the date of May 8th. And this ties us back to the moment when we recovered him. So... Wacht, wat? Hij is door de tijd gereisd. Hij is 2,5 maand gewoon poef wordt uitgestuurd in de tijd. Je moet niet gekker worden. So, to summarize, from his point of view, he had only been inside the complex for several hours. So to him, all of the new developments surrounding the threshold were completely foreign. Luckily, though, as I already mentioned, there were people available to manage the situation as it unfolded. And over the
course of the following days, we were able to properly sit down with Peter and work with him to gain a collective understanding of what had happened. However, there was still the very significant fact that Mr. Tench was considered legally deceased as a result of the cover story, and reversing that would be no easy feat. He understood this and was willing to cooperate while we looked for a way to reintegrate him without raising suspicion. What? Unfortunately, though, that process ended up taking quite a bit longer than we had anticipated. And all the while, Peter was sucked out here, waiting idly by. We did our best to keep him engaged, but it is hard to combat the effects of prolonged sensory deprivation on the human brain. And as a result, Peter's mental state took a toll. Not to a degree that was outright concerning at first, but around the end of week 2, we noticed that he was starting to exhibit a number of behaviors common in patients diagnosed with paranoid schizophrenia. Though we don't have reason to believe that Mr. Tench was afflicted with that condition. Whatever the case, while he didn't express it outright, from what we could gather, he appeared to have deluded himself into believing that he was still inside some sort of illusion created by the complex, and that we were secretly looking to do him harm. This all came to a head on the night of the 22nd, when, while Tench was finally about to be transferred to a temporary above-ground residence, he broke away from us and, using stolen credentials, forced his way back into the complex, where he would go undiscovered until just last night, when he ambushed and violently attacked Team B in room 14C, leaving Dr. Bloom in critical condition. Dit is echt insane storytelling. Wat hier wordt verteld is het volgende. Die Peter, die is dus teruggevonden. Terwijl hij daar dus zogenaamd 2 maanden is geweest, wat voor hem een paar uur was. En hij leek in eerste instantie helemaal gezond te zijn. Alleen kreeg hij binnen 2 weken wat last van schizofrenie. En werd het steeds slechter met hem. En wat bleek nou? Omdat hij dus zeg maar al dood was verklaard en zo. En een beetje cover-up story was verteld. Moest hij eerst een beetje weer terug goed in het leven komen. Maar dat lukte hem niet. Want hij dacht dat hij nog steeds vast had in die andere realiteit. Waardoor hij helemaal gek werd. En dacht van, ik moet weer terug in de backrooms. Want deze mensen die zijn verkeerd. Dit is allemaal fake. Dit zijn monsters of zo. Dus die gast is terug gegaan in de backrooms nadat hij wat dingen had gestolen. En toen is hij pas weer teruggevonden. Dat wat we zagen in de vorige video. Ik vind het echt insane goed. Dit is zo'n ziek verhaal. En wauw. Gewoon wauw. We can presume that during the Jerusalem days Tench spent in the complex, he let go of the idea that he could somehow escape through an alternate threshold, but still held on to the belief that all of us here were working to trap him in some way, despite our actions saying exactly the opposite. Immediately after firing a single shot from the Remington 870 to Dr. Bloom's side, Tench fled the scene and headed to the threshold outpost, where he would turn the weapon on several more of you while progressing into standard and through the lower offices. Given the abrupt and chaotic nature of the unfolding situation, it took our security team several moments longer than it ideally should have to figure out what was happening. But thankfully, while Tench was passing through one of the empty labs next to storage, Dr. Maxwell was able to act quickly and managed to disarm him, accidentally discharging the weapon into the ceiling in the process. Wow. However, Tench still managed to avoid apprehension, fleeing into the maintenance wing and evading our security staff by taking the freight elevator to the surface. Now, this situation could have played out very badly, given the potential number of witnesses around the building at the time. But, luckily for everyone involved, as far as we can tell, Tench was not noticed as he exited the property. Around 5 minutes later, our security team made it to the ground floor and began a thorough sweep in the direction of the hillside where cameras had last observed Tench. Now, there's no easy way to say this other than to just say it. I am terribly sorry to inform you all, but Mr. Tench was found deceased halfway down the hillside. The result of an extreme blow to the head. What? It appears that while he was running through some brush, he failed to anticipate a sudden dip in the ground and tragically fell forward into a large rock.
Given the circumstances, it was not something any of us could have anticipated or prevented. The tragedy of the entire situation undoubtedly remains, but Dr. Tench, regardless of how troubled he was in his final days, was a brilliant man who gave his all to this project. Yeah. He would certainly not want us hindering it in his name. What we're doing here is so much bigger than any one person. It is the work of a unified effort, and we need to ensure that that is never lost sight of. That we hold on to the pre-established notion that Peter is and has been deceased. That is done, and there is nothing more to be extracted. What the fuck? Wat is dit? Insane verhaal wel. Hij is dus gewoon dood gegaan toen hij ontsnapte. En nu krijgen we een telefoontje, hallo? Telefoon? Hallo? Wat is dit? Dit is... Oh. Waarom is het zo eng? Waarom is deze telefoon zo eng? Wat is dit? Dit is het einde! Dit is het einde. Dit was echt intens. Insane. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit verhaal. Van mijn reactie. Maar ook van wat Kane Pixels heeft neergezet. Als 18-jarige. En bedankt voor het kijken. Doei.